Bonsoir tout le monde, comment nous est? Bienvenue sur Juno 7. À soir, nous avons une interview spéciale avec une avocate, expert en immigration. Et pour nous débattre d'un sujet que tout le monde a parlé de lui, je dis à dans le pays, qui c'est question euh, Humanitarian Parole, que les États-Unis permettent 30 000 personnes entrer chaque mois et ce territoire. Donc, Haïti fait partie de monde ça. Donc, il y a plein de questions qu'a posées, il y a plein de paroles qu'a dit, ok? Donc, nous-mêmes, comme citoyens qui engagés, qui croient que l'important pour nous porter lumière pour tout le monde sur tout le dossier, et ça fait nous avons je dis ensemble avec nous Tammy Ray, et nous connaissons qu'on parle ensemble avec déjà sur le dossier en visa, tout ça. Donc, j'en connais déjà, nous avons gagné ensemble avec nous aussi Marc Henry, qui va le traduire pour nous, parce que Tammy parle écrire lui, mais plus à l'aise pour parler anglais, pour comprendre tout thème. Donc, on nous râler sur panel la rapide vite là. Et Tammy, bonsoir Tammy, bonsoir Marc Henry. Welcome back, the Dream Team. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir Tammy. Et c'est un plaisir pour que moi là avec nous pour nous faciliter la conversation ça fait à soir. Et bonsoir au même. Bonjour, dépend de côté vous regardez. OK. D'abord, tout le monde qui nous là sur Facebook, Twitter et puis YouTube. Partagez live ça, partagez vidéo ça de tous côtés parce que dans pile d'informations qui est importante que nous voyons là. Donc, je pense que c'est important pour la nation au courant et comprendre ce qu'a fait là et puis pas trop et puis comme ça qu'a j'ai mon le beau à toi avec question ça. Donc, il y a tout bail qui va parler. Et Tammy, nous passons mic là. Allez, speak to us. Merci, bonjour tout le monde. Moi, content d'entendre, moi, content de parler avec vous. Aswaya, I am very happy to speak with you this evening. So I'll introduce myself very briefly. So my name is Tammy Ray, and okay. I am an American attorney in Haiti. Mark. Mon nom c'est Tammy Ray. Moi c'est un avocat américain et moi c'est un avocat. Moi, je suis un citoyen américain, moi, je suis un avocat. We know that our audience this evening is going to be a mix of expats, diaspora, and Haitians. So we want to make sure we present to you in English and in Creole. Les connaît que à souhait audience là, la fête de Haïtiens qui vivent à l'étranger dans la diaspora et avec Haïtiens qui vivent en Haïti. C'est pour ça que nous voulons que la conversation ça nous fait en créole pour que nous tous nous comprenions. Thank you. So we're going to start with the announcement from the Biden-Harris administration. So Jean, if you can put that up for us. So the announcement. I'm so sorry. I was sharing the live. So what you say? Okay. We're going to start with the announcement from the Biden-Harris administration that came out on Thursday. If you can share that with us, please. Okay, let me put up 1 second to the screen right now. Okay, perfect. Okay. So as we can see, this is the announcement that came out from the White House on Thursday. Et tiens, nous capable ça c'est annonce qui sorti de l'administration Biden-Harris qui sorti le 5 janvier 2023. The program has already been in place for 6 months for Venezuela, but the program is being expanded for Nicaragua, Haiti, and Cuba. Le programme ça était déjà sous pied pour Venezuela pendant 6 mois et pour 6 mois déjà et qu'on y a eu extend programme ça pour pays tant que Haïti, Cuba avec Nicaragua. So the program will allow for the acceptance of up to 30,000 individuals per month from these 4 countries. Le programme ça a permis que pays à recevoir jusqu'à 30 000 personnes chaque mois de 4 pays ça que se dit que n'a dit que c'est Venezuela, Cuba, Haïti avec Nicaragua. We can see from the White House announcement that there is going to be a process. Nous capable de annonce que Maison Blanche fait a bien un process pour
projet ça. The individuals will have to have an eligible sponsor. They will have to pass vetting and background checks. And they can come to the US for a period of up to 2 years and receive work authorization. Ok, li di kon sa ke bénéficiaire, ok, moun kap, individu kap vini ya, la bien pou ke li jwen an moun ki sponsorize el, sa ke le sponsora, la bien pou ke li pase process côté que li passe background check, côté que li passe ça que le vetting process. I don't know, pas comment traduire ça en créole. Vetting process. Vetting process. Côté que on process que la bien pour répondre avec un série de questions et qui est capable d'établir qualification pour que le rentre dans le pays. Mais ça qui est plus important, c'est que moun ça, les que fin admettre dans le pays, la bien possibilité pour que le capable rester jusqu'à 2 ans côté que la autorisation pour le travail tout. Okay, so what this basic announcement tells us is this is not an employment program. C'est comme ça qui ça que annonce ça dit non, c'est que li pas un programme côté que c'est moun y a cherché pour venir bay travail. And this is not a guarantee for entry for anyone who applies. Et puis il dit comme ça pas une garantie qu'on va rentrer aux États-Unis même si quoi. Garantie pour n'importe monde qui a appliqué. Donc ça faut nous clair sur lui. Au cas appliqué, il peut pas joindre. Exactly. Yes, anyone can apply if they meet the process, which we'll talk about, and they meet the requirements, which we'll talk about in a minute, but not everyone will be accepted. N'importe monde qui a appliqué, mais pas n'importe monde qui va accepter, c'est ça, je m'accorde. Yeah, you're good. Okay. Okay. So this announcement also tells us that Haitians or others from these 4 countries trying to enter the US through Mexico. So tout Haïtien qui était passé aux États-Unis et qui était passé par Mexique, c'est ça? Oui. That they will be returned to Mexico if they do not follow this legal process. So après retourner au Mexique si on pas passer tout le processus légal. Exactly. Okay. All right. So let's switch to the next slide that talks about the processes for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans. Where is that? So it's the uscis.gov. Another link. The other link. The next link. Switch to the next link. Give me a second. Yes, please. Okay. The next. Okay. 1 second. Yeah. Perfect. Okay. So we can see this is the link to the page for the process for entry. This is the link. Ça c'est le link pour capable procéder avec entrée. C'est là qu'il y a un formulaire là, je m'appelle. Okay. So we can see that anyone from Haiti or their immediate family members can be a part of this program. N'importe monde qui Haïti ou n'importe monde qui dans même famille moun sa yo capable participer là dans famille immédiate. Là ou pas les famille immédiate moun sa yo c'est when they talk about the immediate family what is that? Exactly. This is a big question, and so we need to remember that Haitians are Haitians are Haitians. If you have a Haitian passport and you were born in Haiti, you are Haitian. Donc ça c'est sur un passeport haïtien ou fait Haïti ou c'est haïtien. But a lot of Haitians have gone to Brazil or Chile, and they now have Brazilian or Chilean families. Oh, go paquet haïtien qui allé Brésil, Chili, qu'on y a petit qui chilien qui brésilien tout. Exactly. So this process is not just open for Haitian and Haitian families in Haiti. What the second bullet point says is that this is open for Haitians or their immediate family members. Donc, bagay ça li pas seulement pour haïtien qui a un passeport haïtien. Donc ça veut dire que mon nèg doit un petit qui brésilien, qui chilien, mais puisque lui-même c'est papa ou c'est maman, il est capable de bénéficier de lui. Même le pays moun ça parle en programme mais c'est parents c'est haïtien capable de bénéficier de lui. That's right. That's correct. Exactly. Okay, so if you scroll down just a little bit, we'll see under the 2 boxes okay, that let me scroll down. Okay.
You want me to scroll down, right? Yes, please. Scroll down. All Yep. right. Give me a second. Okay. Where? So again, stop right there. Okay. So right there is perfect. So the DHS, the Department of Homeland Security, has announced this process. McLean. DHS Moi, prends job là, non, même dès qu'il prend job là. This is not a process. Tammy. Okay. Yeah, This go ahead, is not Tammy. a process that involves the U.S. Embassy. That has been a lot of confusion. This is a process only with Department of Homeland Security, which is through Customs and Border Patrol. Ok, yon nan ba li vle klarifiye. Proses sa li pa sou leadership ambassade américaine. Son proses ke State Department, ki se aussi Homeland Security, à travers Border Patrol, se yo menm ki ap manage, ki ap pren charge de projet sa. Exact. C'est un projet Homeland Security, Border Patrol. So again, we see the 4 bullets telling us that the applicant must have a supporter in the U.S., undergo clear and robust security vetting, meet other eligibility criteria. Okay, go ahead. No, go ahead. Read all 4 of them, warrant, then I will translate. Yeah. Okay, and warrant a favorable exercise of discretion. Ok, perfect. Gen 3 boulet ke li pale de li ke beneficye lan, moun kap gen pou vin rentre Etats-Unis, yo dwe meet, et comme capable de meet en créole, yo dwe respekte. Premier, c'est que yo supposé gon supporter kap vive aux États-Unis, yo supposé passer vetting process ça, et c'est-à-dire que pour prouver que un processus de vérification. Ok, un processus de vérification pour prouver que yo meet et yo répond avec éligibilité à, et puis yo supposé montrer que yo c'est des monde bah comment vous me traduire warrant favorable exercise of discretion. Bah comment vous me traduire ça parce que What I want to make sure is clear here is that these are the 4 criteria for the program's eligibility. Again, it is not a guaranteed program. Not everyone who applies is guaranteed to be given entry. Anyone can apply. Not everyone will be guaranteed entry. Ok, yon nan ba ke li pote en pile importance sou li, ça que nous supposons comprendre très bien, c'est que tout le monde a appliqué. N'importe qui a appliqué, mais ce n'est pas tout le monde qui a bien chance de rentrer aux États-Unis. N'importe qui, tout Haïtien qui a appliqué. Ça veut dire que son processus démocratique lié, tout le monde a appliqué, n'importe qui a appliqué pour n'importe monde, mais il n'y a pas de garantie à 100% que même leur appliqué, il y a accepté. John, pas même pourcentage, ou pas même besoin de pourcentage là. Non, pas de pourcentage, non. Donc, pas de pourcentage. Pas de pourcentage. Let's go down to who can be a supporter. Let's go down to who can be a supporter. Okay, if we open up that where it says who can be a supporter, click the down arrow. Okay. Click. Where, John? Comment? Where who can be a supporter? Click the down arrow for us and open that up. Eligibility, right there. No. The third one. Who can be a supporter? There you go. This one. Okay. So we see on this screen that in order to be a supporter, this would be someone who is petitioning for the Haitian. You have to be a U.S. citizen, national, or hold legal permanent residence, which is a green card holder. Ok, ou suppose un citoyen américain, ou suppose un résident. Okay. So TPS. Wait, no, so the next qualification is someone that holds temporary protected status or asylum. Ok, yon moun ki gen TPS ou bien yon moun ki sou asile ou capable yon sponsor ou capable yon supporter. Exactly. But this would be a person who holds TPS, not a person who has applied for TPS and is still waiting for a decision. Ok, très belle clarification, Tammy. Et pour ça, moi, je travaille avant.
Li di kon sa, c'est moun qui gantan gen TPS là et non on moun qui appliqué pour li ka prétendre. Exactly. Continue. Okay, so the supporter again has to go through their own security and background check. Ok, li di kon sa important, c'est di moun kap supporto là, moun kap recherche là, li gen propre sécurité avec background check par que li même faut que li passe le tout. And they must demonstrate sufficient financial resources. Et faut que moun est capable montrer que li capable supporter propre tête par et li capable supporter ou même tout que la appliquer pour li. Okay, and we will talk a lot about that as we continue. Li di kon sa, pendant que nous continuons, nous allons continuer à parler de ça en pile. Okay, a supporter will file a separate form for each beneficiary, each person in Haiti. Li di kon sa que supporter a appliqué un file pour chaque monde que l'a appliqué pour les Haïti. La applique un file différent pour chaque monde que l'a appliqué pour les. Okay. Jean-Fritz, can you scroll down next to the process steps? It's going to be the next little bullet point with a down arrow. Perfect. Okay. So Haitians or the beneficiary cannot apply. Say it again. Can you repeat for me, please? Haitians who are the beneficiary cannot apply. Ah, ok. Ok, ça vraiment important. Si elle n'a pas appliqué. Exactly. Okay. So only people in the United States that are U.S. citizens, legal permanent residents, or TPS holders, like in the last slide. Ok, li di kon sa que c'est seulement américain, moun qui gen résidence, moun qui gen TPS, moun qui gen asile, c'est seul moun qui est capable d'appliquer pour moun qui en Haïti. Tammy, let me quickly ask you a question. I'm a US citizen. I don't live in the US. Can I apply for someone who is in Haiti? You may Moi, je suis not. citoyen américain, You may même not. pas vivre aux États-Unis. Right. I'm Okay. a U.S. citizen. I do not reside in Haiti. I cannot apply for a Haitian. Ok, li di kon sa que son question de déposer, li répondre, li son citoyen américain, li pas vivre aux États-Unis, à cause de ça, li pas ka appliquer pour un haïtien. Exactly. Only someone who meets the criteria that is in the U.S. must apply from inside the U.S. Li di c'est seulement moun qui en dans pays qui répond avec tout critères qui est capable d'appliquer pour moun. Okay. So the first step for the application is a form of financial support. Li di première étape dans application, c'est un formulaire qui pour montrer support financier. And we will look at this form more as we go, but right now we're just going to talk about it. Li di kon sa que nous pourrons parler plus de forme ça et pendant que nous continuons la conversation, mais pour qu'on y en a juste on a passé sous les. Okay. The form must be filled out online. Li di forme ça yo supposé yo li doit remplir online. You cannot send in a paper form. Ou pas avoir une forme qu'on remplit sur papier à la main. And I will tell you that you should never let anyone fill out this form or apply for you. Do not hire a lawyer. Do not hire a fixer. Do not hire anyone to fill out this form for you. Ok, li pren san pour que li di kon sa que ou pas doit bay personne l'autre monde rempli forme ça pour. Pas un avocat, pas un monde qui fait immigration, pas un monde que ça aurait un préparateur, un monde qui prépare forme pour. Non. C'est ou même qui doit remplir forme là. Why is that important? Moun kap appliqué pour moun nan. Wait. Yes. Why is this important? This financial form and the uploads include your taxes, which have all of your personal information, including your social security information.
Ça fait ça important parce que fichier salaire après remplir, il va avoir toute information et sur finance, sur social security number, et relevé bancaire ou par taxe IRS, sur tout ça aussi sont des données qui vraiment sensibles personnelles. Donc fichier pour bail, il pas considérer aucun monde la données ça on n'importe monde. You need to provide bank attestations, which includes the name of your bank, how long you have been banking there, and how much money you have in the bank. Il faut qu'on ait attestation bancaire et puis pour bailler combien vous gagnez dans banque ça. If you have investments, you may need to provide investment information, which is all of your personal information also. Si vous avez investissement, il faut bailler toute information sur investissement ça et qui inclut toute information personnelle qu'on gagne. And if you want to use your home as an asset, you need to provide your most recent home facts, so your deed, and a recent market analysis or appraisal. Et si vous utilisez tête comme sponsor, et vous avez l'information que je vais tout, je vais aller. Yeah, so I would never. Repeat again for me. I would never give anyone all of that information on me personally. If you want to have a family member help you, that's one thing, but do not send your personal information to a third party to fill out this form. You can do it. Ok, information ça c'est information qui est sensible en pile. Et Tammy insisté que li pas encourager personne by third party by on l'autre monde information ça yo pour que yo capable remplir forme nan pour. Par contre, si vous avez une famille proche qu'on fait confiance, moun ça capable faire pour. Mais yon third party on l'autre monde dehors, non. No. No. Okay. This form is very easy, but there's a lot of personal information. Mais il y a pile information personnelle de vous-même kap nan forme nan. You can do it. Vous capable faire. That. So the first step is submitting this form online. So the sponsor or the supporter has to create an account for USCIS and submit all of the financial information online. Je dis comme ça que supporter ou bien moun kap pétitionnaire, si m capable dire comme ça que moun kap pour rentrer là, li pral créer un account sur USCIS et puis la remplir forme nan et puis voyer toute information yo. Can I ask you a question real quick? Yes. Is there a fee for it? Est-ce que moun yo obligé payer pour ça? There is no fee for this form. There is no fee for filing online. Don't let anyone ever tell you there is. OK, pas gain, ou pas payer pour forme ça et ni tout pas payer pour remplir application online. So si gon moun ki dou ça, non. Correct. Okay. Once all of the financial information has been submitted and it has been reviewed by USCIS. Je dis comme ça que l'on soumet toute information financière yo et que USCIS garde yo. If USCIS believes that the supporter has adequate financial assets to support the beneficiary, they will then contact the beneficiary. OK, si USCIS trouve que moun sponsor gain enough moyens financiers pour que li prenne responsabilité moun que la essayer rentrer USCIS pral contacter moun que sponsor a essayer rentrer. Okay, USCIS will contact the beneficiary by email. So they need to have an active email account that they can access. OK, ça sont l'autre information qui est important. Moun que pétitionnaire a rempli pour li doit gagner un email qui actif que l'a utiliser parce que c'est sous lui si que USCIS détermine que moun ça que pétitionnaire a essayé sponsor et supporter a essayé rentrer mit rempli critères yo pral communiquer avec pour faire connaître ça et l'a besoin email ça parce que c'est pas email c'est pas email communiquer avec.
and then the beneficiary creates their own USCIS account. Et puis, c'est là ça. Bénéficiaire va créer propre compte et parle sur ce système là. Okay. Perfect, John. The beneficiary then has to confirm their own biographic information, so information about them. Bénéficiaire va confirmer propre biographie et information qui concerne eux-mêmes propre eux-mêmes. And USCIS will ask questions to ensure that the beneficiary meets eligibility requirements, which would include security information, family information, and that they have a passport. Oh, Mark. Okay, so John, John, c'est là ça que USCIS pral demander pour que moun qui apprend à bénéficiaire et m'a traduit bénéficiaire. Bénéficiaire, mon bénéficiaire. OK. Thank you, John. Moun bénéficiaire là pour que li crée un account sur un compte sur USCIS côté que yo pral poser question qui gen rapport à famille, question qui gen rapport à tête li, et me penser que ça lui-même tout son l'autre forme de vérification sur lui-même. C'est pas sur sponsor non fois ça c'est sur moun qui a essayé rentrer. USCIS can also ask health questions and they will require certain vaccinations. We know they will require COVID vaccination. OK, USCIS a posé quelques questions qui ont rapport à la santé, mais il est sûr que il y a une question sur le vaccin que USCIS va le poser et il y a une question que le croit, c'est question sur COVID vaccine. We have a question on Facebook, Tammy. Okay. There's Sophia that's asked if I am sponsoring my husband who is waiting for his green card via K1 visa, can I also sponsor my daughter-in-law? So This is you a question can, from Sophia. okay, Sophia, you can, and we're going to talk about the income requirements in a little bit. So hold tight and we will get there because it's not as simple as it appears and it's not as simple as the 134 for the K1 visa. So hang on and I'll answer your question. Okay. OK, Tammy répond une question. Bon traduire pour lui parce que m'a compris. OK. Yeah, question Sophia. Et C'était Sophia, il y a appliqué pour Marie le capitaine et green card via K1 visa K1. Est-ce qu'il est possible pour lui appliquer pour un beau-frère? Il y a Tammy répond déjà, oui. Oui, il dit comme ça que en créole parce que tu vas répondre traduire en créole, c'est impossible en créole. OK, perfect. Yep, il dit comme ça que oui, il est capable et lui-même il pourra parler de ça tout à l'heure, mais c'est pas un process qui est facile, même avec le process visa K1, que vous remplissez une forme qui est I-130 pour lui, qui c'est 130. Okay, right. So a beneficiary cannot have a current visa and they cannot be in the US because if they have a visa, they can already enter the US. This is a program to allow people to enter the US. So Okay. I see that there's a question. Does the beneficiary need to have a valid US visa? No. This is a program for people who do not have a visa. If someone has a visa, they do not qualify. Répondre ça en créole Macron. OK. Et Tammy dit comme ça que il ouais une question, est-ce que moun nan besoin yon qui gon visa qu'on y a, est-ce que il est capable de venir dans le programme là? Il pas capable parce que le programme ça c'est pour moun qui pour jamais rentrer aux États-Unis. Si vous avez un visa déjà, automatiquement pas éligible. Et si que vous sont en application pour un visa, ou pas éligible tout. Okay. So, c'est question ça mettre sur écran, ou tu répondu déjà, bon pour l'autre question. Okay. Okay. So, on va continuer. So the beneficiary, this is important, and those of you who are working on the application, please understand this. The beneficiary, the person in Haiti, when you're putting their passport into the application, the old Haitian passport started with 2 letters, a PP or a GV. The new passport does not. It starts with 1 letter. Go ahead. OK. Yeah. Tammy a répondu question ça, il dit comme ça que là que a mettre information passeport haïtien yo. Ancien passeport yo te commencé avec 2 lettres alphabétiques.
Nouveau passeport, yo commencé avec une seule lettre alphabétique. USCIS has not fixed this error in their form. So, USCIS pour qu'on fixe problème ça, pour qu'on résoudre problème ça dans formule. So, in order to get around that, for someone who has an old passport with a PP or a GV, enter the old passport into the application, and then in additional information later, you're going to say we That's entered smart. the old passport, but the new passport number is R blah blah blah. Yes. Attach both the old passport and the new passport as documentation. Ok, Ok, yon façon perfect. pour contourner ça, et je vais répondre ça rapide, c'est sous tes un ancien passeport qui commence par PP ou bien GV, donc vous mettez ancien passeport là-dedans, et puis dans le commentaire, quand dans le formulaire, on côté pour mettre un commentaire, vous mettez numéro nouveau passeport, pour pas dire que c'est pas, il y a un problème déjà, mais vous mettez numéro nouveau passeport. Parce que avec comme ça, on peut continuer et formulaire. C'est ça, Tammy. That's right. Okay. Yes. So we all know that that's a problem with the form. So you just have to work around it. Again, if you have a tourist visa, if you're waiting for a tourist visa, if you're renewing your tourist visa, if you have a visa, you are not eligible. Joshua, c'est question à répondre. Joshua say, I'm ready for a tourist visa interview. Can my sponsor apply for me? So that's not possible. Okay. Well, so he does not have a visa. He's waiting for an interview. The embassy is not open for interviews. So they can apply for him. Could apply, right. But any one of the other folks that are talking about, I have a visa, I have a B1, I have a B2, whatever, they are not eligible. They have a visa. If you're waiting for a tourist visa, the U.S. Embassy is not open to new tourist visas right now. You are eligible. Donc, est-ce que vous n'avez pas de passeport? Est-ce que vous n'avez pas de passeport? If they didn't have the whole passport. If you don't have the old passport, usually the new passports are either R0 or R1. And so you're going to change that 0 to an O or change that 1 to an I or an L. And then in the additional information, tell them that you adjusted the passport to make it fit into their form. Here's the real passport. Here's the number. Attach it as documentation. Yes. Pour Samy jeune, Tammy répond à question là. Si qu'on pas gain ancien passeport, c'est nouveau passeport seulement qu'on gagne. Il dit passeport ça ordinairement il commence avec un R, un 1 ou bien un R, un 0. Si il commence avec un R, un 1, ou changer un, ou mettre un I qui c'est un I ou bien un L et puis ou fin mettre reste passeport mais dans côté qui marqué information additionnelle là ou dit comme ça que ou pas qu'à mettre numéro passeport la jeune dans le système là mais bon numéro passeport et puis ou écrit bon numéro passeport côté ou bien pour mettre une photo passeport pour que ou capable justifier ça qu'on fait. Et Samuel, ça c'est réponse que tu as mis à la question là. Okay. So I'm going to kind of keep going and then we'll jump back into some more questions. Okay. Yes. So after the sponsor fills out the financial support form and the beneficiary submits their biographic information. Il dit comme ça que le sponsor fin et rempli forme pour support financier et que bénéficiaire lui-même il a toute information pour c'est information civile. Then the beneficiary has to upload an application into their phone so that they can communicate directly with Customs and Border Patrol and USCIS. Ou gen non application ça pour m'ta battu baili? It's on the website. Mm-hmm. OK, perfect. Il dit comme ça que les bénéficiaires li pral gen pour que li download pour que li mette sur téléphone yon
application et li pral ba nou non application qui pral permettre que bénéficiaire qui en Haïti capable communiquer avec office et border control là, qui c'est monde qui est responsable programme là, en contact en relation avec département Homeland pour que yo même yo capable continuer process là. N'a dit moun qui sur YouTube yo capable poser question tout directement dans commentaire YouTube là m'a poil. Donc gon moun qui Jabi qui m'a dit qu'il peut poser question sur YouTube ou ka poser question sur YouTube là m'a poil et mon Twitter ou tout n'a pas question. Oui, on avance. Okay. Can you scroll up so I can see step 4, please, John? Scroll up. Yep. Or I guess scroll down, but make the screen go up so I can see 4. I want to see step 4. I've been travel authorization. Okay, perfect. So the next step is that once the beneficiary has been gone through the entire process and their application has been accepted, go ahead. OK, il dit comme ça, la prochaine étape là, c'est là que bénéficiaire là passer toutes trois étapes avant yo, qu'on y a les accès pour que les rentrer aux États-Unis, yo approuvé pour ça. Okay. Then they will receive an email authorizing them to travel to the US. It's called a parole email. OK, il y a recevoir un email qui autorisé pour rentrer aux États-Unis. Et email ça, c'est un email qui c'est un parole email. Okay, so the approval is good for 1 entry within 90 days. Il dit que l'aide qui approuvé qui ba moun accès pour que les rentre aux États-Unis, li bon pour une seule rentrée ou quand aux États-Unis une seule fois et li valable sur une période de 90 jours. C'est-à-dire si 90 jours passent par rentrer, automatiquement il va bon encore. Exactly. If you do not enter within 90 days, you are not approved, you cannot go. And it's 1 entry. This is not come and go. This is not a visa. This is a parole document, single entry. Parole document. Fidèle, tout ça, il y a 2 questions, madame et Tammy. On met OK, bon première question qui dit que si mon gen moins que 18 ans, moi souhaite répondre tout à l'heure puis il y a un monde qui fait dire est-ce que bénéficiaire supposé à vivre à Haïti? So so first of all, the beneficiary does not have to live in Haiti. Remember, a Haitian is a Haitian is a Haitian. Yeah, pas obligé de Haïti, OK. Okay. So, and when we talk about children, we're going to get to that in a minute. So pour dossier on va venir sur lui dans quelques minutes. Okay. So again, I want everyone to understand because I've actually heard a few interviews where people said, oh no, the beneficiary can come and go. They cannot come and go. Parole is a single entry. There is a process to leave, but it's a long process. It's not a come and go. Grandma dies, you cannot come back to Haiti. Et Tammy a parlé en pile de l'importance que moun supposé comprendre. Moun k'ap recevoir parole, bénéficiaire, li pas bien possibilité pour que li rentre aux États-Unis à Haïti. Quitter Haïti à l'États-Unis. Son seul rentrée qu'on gagne. Si vous gagnez dans Haïti, sorry, finir la fête d'air. Il est extrêmement important pour que nous comprenions ça, parce que c'est ça que vous avez gagné, là que vous bénéficiez pas là. On seul rentre aux États-Unis, that's it. Okay. We have a question here. Si le bénéficiaire dispose de plus de moyens financiers que le sponsor, comment cette information pourrait servir dans le remplissage de la forme? Si bénéficiaire a plus de moyens financiers que sponsor, qui est capable de servir, qui est information capable de servir pour remplir la forme là? Okay, sorry, that looks like a combination of French and Creole, so help me with that. Okay, go ahead, Mark. Yes, go ahead. So the point is trying to make, if the beneficiary, the person in Haiti, is making more money than the person in the US, can that asset financial support be counted for the benefit for the sponsor in the US? Is it a yes or is it a no? So the U.S. sponsor has to have their own finances. However, the Haitian beneficiaries' finances are considered. And so that's part of what we're going to talk about in a little bit because we haven't gotten to the financial part yet.
But yes, the finances for the Haitian beneficiary are considered, but they have to be liquid. Ok, Peter li répond, li dit oui, et li capable considérer, nous pral parler de ça sous peu, mais yon nan ba qu'elle dit oui, c'est-à-dire que asset ça yo que moun haïtien gen, li supposé liquide, c'est-à-dire li supposé l'argent rapide. Ma première question, mais on va continuer. C'est moi question à venir, yon après l'autre. What do you want to do, Tammy? Okay, so I think we're gonna look at so step number 5 and step number 6. We're gonna finish this, and then we're gonna talk about children, and then we're gonna talk about money. So if we look at 5 and 6, just because you are given the parole document to enter does still not guarantee entry. Je dis comme ça que, pas parce que, même si yo ba ou document que yo approuve pour par l'application là, ça pas veut dire que ou gen accès garantie automatique pour rentrer aux États-Unis. When you get to the United States and do your entry interview with Customs and Border Patrol, that is when it's decided if you can enter or not. Je dis comme ça, l'arrivée dans l'aéroport là, et que yo fait interview avec agent immigration, c'est là ça que il va déterminer est-ce que y a ba accès pour rentrer aux États-Unis ou bien non. Okay. Once you are granted entry into the United States, again, it's single entry for up to 2 years. Il dit comme ça, là que yo fin ba accès, yo approuvé request, yo permet qu'on entre aux États-Unis, il dit comme ça que son seul rentrée que lié jusqu'à 2 ans. Donc ça veut dire que moun nan pas qu'à penser la faire tourisme ou te descendre. Non, c'est important. Moun nan yon dans la pour aller faire tourisme, pour aller en Haïti, non, c'est on entrer on sortir. Nous clair. Okay. Right, Tammy? Yeah. Sorry, Yes. I only caught half of that, but single entry, one time, up to 2 years. After 2 years, you have to return if you have not secured a different type of visa. This is not a path to a visa, and this is not a path to a green card. Ok, il dit comme ça que on seul rentrée, that's it. Son seule façon que vous avez faire monter descendre, c'est sous assurer qu'on a l'autre style visa dans le monde. Mais sous ce programme ça, sous visa ça que vous avez ou bien on seul rentrée qu'on va faire États-Unis. Also, while you're in the United States, the local health department can ask you to come in and do additional testing. And that testing is the responsibility of the sponsor to pay. Ok, il dit comme ça que pendant qu'aux États-Unis, au capable département médical ou bien département santé aux États-Unis, local dans city coréen ou bien ville copraléen, il est capable demander pour faire plus tests santé et tests ça yo, c'est sponsor qui bien pour le payer. Exactly. One question. Okay. Do you have an idea how much that gonna be? So, no, it will depend on your location, but there's also another thing that we haven't talked about yet because of finances, but the sponsor is required to pay for all medical issues in the United States. Medicaid and public funds may not be used. Ok, il dit comme ça que sponsor a responsable pour toute dépense médicale qui fait aux États-Unis et ou pas qu'à utiliser fonds qui sortent dans l'État. Par exemple, ou pas qu'à sous Medicaid, ou pas qu'à sous aucun autre programme que l'État supporte. The sponsor can apply for an international health insurance plan. Oh. Yeah, on question qui est vraiment intéressant. Let me read it for you, Tammy. If that person don't want to go back to Haiti, what is the responsibility of the sponsor? I think that's a very important question. The sponsor has full responsibility to ensure the person returns to Haiti, and if they don't, they have full responsibility to pay all costs for that person for the entire time they stay in the United States. Ok, il répond une question. Ed Dubo, il dit comme ça que sponsor doit faire tout ça capable pour que mon sponsorisé a tourner à Haïti. Et si après 2 ans,
après durée séjour là, 2 ans ou bien si renouveler n'importe quoi. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de renouvellement? We don't know. And in 2 years, it will either be Biden again or a new president. So we don't know, and we don't know, right? But the one thing that I wanted to finish with the medical part is there is the possibility for the sponsor to purchase an international medical healthcare plan for the beneficiary. But most plans in the United States will not cover people on a non-immigrant or parole visa. They will only cover people who are there on immigrant or other visas. So health insurance will be very difficult to find. Most health issues will have to be paid out of pocket by the sponsor in cash. OK, so, yeah, les dit yon bagay qui est vraiment important pour que nous-mêmes nous comprenions. Les dit comme ça que pral gen possibilité pour que sponsor là est capable d'acheter assurance internationale, assurance santé internationale pour monde que li rentre États-Unis. Il dit raison qui fait que il y a une possibilité à ça c'est parce que assurance santé aux États-Unis yo pas accepter un monde qui pas un statut résident ou bien qui pas un TPS qui pas un immigrant parce que parole là pas ba ou accès pour que ou acheter assurance médicale aux États-Unis. C'est ça qui fait assurance santé a bien très cher parce que ou a limité dans option quoi bien. So ça c'est contexte que moi ici traduire pour. Okay. Before we get into the money, because we're going to get there, I promise. Jean-Fritz, can you go back up to the top of this set of questions, and it's going to say unaccompanied children, because I know that we've talked about this, and I know there are quite a few countries or quite a few questions about this. So all the way to the top, right above, keep going. Yeah. Okay, right there it says unaccompanied children. All right. So this is very clear. Children under the age of 18 traveling without their parent or legal guardian are not eligible for this program. OK, li ale de côté sous là ya. Li dit comme ça que li très clair sou bon ti moun qui gen moins que 18 ans qui pas voyager avec maman ou bien moun qui responsable li pas éligible pour programme ça. No. So if you want to petition for a child, you must petition for one of their legal parents or guardians also. They cannot travel unaccompanied. OK, sou besoin rentrer un monde qui gen moins que 18 ans, ou obligé rentrer ou bien maman ou bien papa ou bien moun qui responsable parce que yo pas ka voyager pour compte yo pas éligible. For the dozens of people who have asked me about children in the adoption process, my interpretation of this paragraph, if your adoption is not finished or if you have not received the final authorization to adopt from IBESR, your child does not qualify. OK, les dit comme ça li recevoir pile question sur monde qui gen process adoption. Il dit qui interprétation de paragraphe de phrase ça c'est que si que adoption process ou n'est pas finalisé, si qu'on parle tout document légal yo dans monde, li interpréter li croit que paragraphe ça phrase ça veut dire que ou pas ka rentrer ti monde ça quoi assez adopter parce que légalement ou pour une responsabilité. If you only have guardianship from the justice of the peace, you are not a legal guardian under the law as written by USCIS. Mark, get back here. Give me 1 second. I have an emergency. Can you please take over? I have an emergency. I'm sorry. Yes. Repeat the question, please. Okay. So for individuals or for parents, for people that are in the process of adopting or people that have the guardianship document only from the justice of the peace, only from the juge de paix, that is not legal guardianship OK, yon moun ki for gen USCIS. papier juge de paix seulement nan men, li pa un papier légal pour capable voyager avec ti moun nan, c'est ça? That's it? That's it. That's All right, it. Okay. All right. Since we've got a lot of questions about the numbers. So yes, I see this question is si moun 30,000 moun sa yo, m'a so attendé 30,000 moun qui apprend par mois, est-ce qu'il y a divisé quantité au pas payer ou bien combien prend dans chaque pays
combien de monde y a dans chaque pays? I know you understand Creole. Yep, I do. Okay. So there is no guarantee that Haiti will get 1/4 of the people per month. Bon, pas qu'on garantit que Haïti a gagné un cas monde ça ou pas moi. Donc si on bagage qui fait aléatoire, donc ça va dépendre de force dossier mon que me penser ça c'est mon cas ajouter. Donc pas qu'on garantit vrai que notre 30 000 monde pas monde qui connaît combien de chiffres là pied. That's it. Right. We only know from the White House that the authorization is for up to 300 or 30,000, up to 30,000 per month for the 4 countries. We Ça, do ça not. c'est autorisation c'est pour 30 000 monde par mois pour pays ça yo qui est Exactly. éligible là. There's no indication of how that will be divided or whether it will actually be Quel côté qui 30,000. dit mais combien après dans chaque pays, par un côté qui écrit ça noir sur blanc. Donc, nous clair que pour nous pas dire ça que qui pas écrit dans papier. OK. Okay. So let's go to, if you go to the Boundless article, it says income requirements for me. That I dropped it to you in the chat, in our chat. Oh, another link. Yep, another link. Go to the Okay, Boundless link give me a second. because we seem to have a lot of questions about money. That one? Next one. Next one. Okay, one second. No, this is One second. Oh, that actually the Boundless. It says Boundless. Okay. Boundless. Give me the All Boundless. right. Give me a Okay. second. So we have. Okay, there we go. And scroll down for me. Keep going. Keep going. We're gonna look for a chart. Going to the next chart. Okay, perfect. That one. Oh, go back up. Sorry. That chart right there. Okay. So technically, that chart right there. So technically, for a non-immigrant, which is what this is, because these parole are not for people to go and stay, like an immigrant visa, this is a non-immigrant parole document. So for a non-immigrant, this is the chart for income that we use. John, I cannot see it because it's really small. I can translate, but I will not be able to see it. You don't have to see. I'll give you the numbers. I'll give you the numbers perfect. For the people watching the live. So just translate what time. Ok, perfect. So, ça que numbers que nous avons gardé là, chiffre que nous avons gardé là, c'est chiffre que vous utilisez pour ce programme ça spécifiquement et que nous avons discuté pour le capable qui monde qui répond avec critères. Okay. These numbers are the minimum that is required. It's 100% of the federal poverty guideline. Ok, les dit chiffre ça c'est chiffre qui plus petit que moun nan doit gagner ou il doit faire pour que il capable éligible pour programme ça et chiffre ça côté au sorti c'est dans ça que les poverty guideline que département fédéral établi. C'est là que nous number ça sorti et c'est 100% et number ça que au monde États-Unis supposé gagner pour que les capable sponsoriser au monde qui Haïti ou bien un monde qui est haïtien qui dans n'importe l'autre pays qui t'a bénéficié de programme ça. Okay. So you will see that in the table, if there are 2 people in the household, the minimum is $18,310. OK, si il y a 2 monde qui dans directement avec les mon tout. You can click sur les regarder. Okay, hold on. You're doing that? John? Okay. You can go ahead. Okay, perfect. Li t'a dit comme ça que si gen 2 moun nan yon kay, minimum kob lan li ap $18,310. I always tell my clients, if you only hit the minimum, you will not be approved. Oh, we lost him. OK. Tout dit clair que si c'est minimum que vous gagnez et il va pas prouver et dossier et Matt a un problème technique qui est déconnecté. Okay. Matt, go ahead. So, yes. Okay. So for a family of 2, I would always suggest over 20,000 in income. Pour une famille 2, il t'a suggéré over 20 000 Right. comme revenu.
Okay, so the way this works is if I was single and I was going to sponsor someone in Haiti, I am counted as one, they are counted as one, that makes two. Ok, li tap montre koman ke yo kalkule sa. Si li menm li seul, li pa mare, la ese rentre yon moun, so li menm li konsidere kom yon moun, e moun Haiti a konsidere kom yon lot moun, yo tout de ya ansam, sa vin bay 2 moun yo. If I have a partner, spouse, partner, whatever, and we are petitioning for one person, that is 3. Ok, li di kon sa ke si li menm li marye, e ke li menm a marye, ou bien a boyfriend, ou bien n'importe bay, ap rentre yon moun Haiti, ou bien n'importe kote yon, automatiquement vin 3. Li menm partner avec l'autre moun nan. If I have a partner and we petition for husband and wife, that's 4. Si li yon moun ke nan relasyon avel e ke yo aplike pou mari avec madame, total la vin 4 moun. Okay, I know this is redundant, but if my partner and I apply for a husband and wife and 2 children, that is 6. Il di si li menm avec maril, yo aplike pou yon moun, pou yon l'autre 2 moun, mari madame avec 2 pitit yo, total la vin 6 moun. Ok, bon, motion. Et, one second. Et, question passeport, CCA, yo reponi déjà sous fond vidéo anti-bac op kawel, bon technique pour faire, pour capable remplir la partie de ça. Mettez ancien passeport, mettez numéro ancien passeport dans format, mettez, et puis dans commentaire, il n'y a pas l'ajouter nouveau passeport. Donc, il y a une question ça déjà, et juste font petit bac dans la vidéo, et puis n'a jamais pour ça. Oui, go ahead. Okay, I think that says if they had a passport 20 or 30 years ago. Is that what it says? Say it again. Clarify, Patsy. Ok, les clarifier partie ça pour lui. Moun qui a bénéficié du programme, ça est-ce que c'est moun qui peut jamais gen visa américain ou bien faut moun nan pas aucun visa américain actif. Donc si moun nan fait 20-30 ans depuis dernier visa, est-ce qu'il est éligible? Depuis le gen visa. Ça me comprendre. Si moun a visa déjà, pas gen visa, est-ce qu'il est éligible? Et si moun a gen visa actuel, est-ce qu'il est capable de passer? Ou te répondre à la question, ça veut dire que moun a gen visa, il pas capable parce qu'il est rentré aux États-Unis. Mais si visa moun a expiré, il peut renouveler, ça qu'il pas gen visa, est-ce qu'il est éligible? So we're talking about today. Does the person have a visa? Yes. Not eligible. Do they not have a visa? No. They're eligible. We're talking about today. Now, go ahead. Okay, traduit. Choisis question. Non, li ka traduit. Si vous avez un visa américain dans ce moment-là, ou pas éligible parce que vous êtes aux États-Unis. Donc, si vous avez un visa qui expire ou pour renouveler, c'est-à-dire que vous bloquez ou pas aux États-Unis, vous êtes capable d'appliquer. Exact. C'est pas une question de. C'est moyen. De vous pas un moyen pour les États-Unis, vous capable d'appliquer. Mais de vous avez moyen dans le moment où on a parlé là, vous pas appliquer. Okay, I also should clarify that people who have been deported or removed from the US in the past, they do not have a visa and they are eligible to apply. That doesn't mean they will be granted the program, but they are eligible to apply. Oui. Les gens qui sont aux États-Unis déjà, qui ont déporté, ou bien qui ont retiré dans le pays pour un quelconque, et qui n'ont pas de visa, oui, ou qu'à appliquer pour monde ça. Mais pas de garantie, il y a passé par moun y a choisi. Okay, so I want to go back to the money because everybody's interested in the money, right? So, even though we have this spreadsheet that tells us the minimum, this is not the end of the story. Metali John. Yes, go ahead. Ok, perfect. Même si que nous voyons que nous avons chiffre ça qui montre mais qui quantité que moun gagne pour que yo capable son sponsor pour nous, ça pour qu'on finisse, gain bagay toujours cap venir et c'est ça on va parler de. Okay. If I am single and I am going to sponsor one person, the chart tells me I need a minimum of, we'll say $20,000 US of income to qualify at the base.
Ok, li di kon sa, si l 5 go e ke la rempli pou yon moun, chiffre sa ou ke la gade devan nan la, di par exemple, la besoin $20,000 pour pipiti pour le rentrer au monde. But as the sponsor, I am required to pay for all housing, all food, all medical, and all education. Il dit comme ça que, mais en tant que sponsor, moi responsable pour me payer pour caille, pour manger, pour santé, pour l'école. So if I sponsor someone and I tell USCIS that they're going to live with me, Si moi, oh, continue. then perhaps 20,000 is enough. Ok, il dit comme ça que si moi sponsorise un monde et que moi dis USCIS que monde ça va que le bras vivre, il dit dans cas ça, $20,000 capable suffit. But I have to tell USCIS in the application how much I'm going to give that person every month. But moi dois dire, mais moi dois dire USCIS dans application combien cop que moi ba moun ça chaque mois. So if I tell USCIS I'm going to give them $500 per month to live on and let them live with me. Si m'ta di USCIS chaque mois m'a ba yo $500, m'a ba moun $500 et puis m'a quitter moun nan vivre avec. So I'm giving them $6,000 a year, but I only make 20. M'a ba moun nan sou année a un total de $6,000 mais moi seulement fait $20,000. I think I have a cash flow problem. Ça qu'on y a moins un problème comme Exactly. So USCIS will say I'm not qualified because how can I live on $14,000 per year and give someone $6,000 and live on $20,000? Ok, li dit comme ça que sous calcul ça, USCIS a dit comme ça que li pas qualifié parce que li fait seulement $14,000 pour année, li ba yo moun $6,000 la donne, li bon moun $6,000, c'est-à-dire $20,000 que le gagne pas suffit pour le sponsoriser au monde. So we see that this chart is just the minimum and So it's nous not capable reality. Oh, go ahead. So nous capable que nombre chiffre qui là yo, c'est chiffre qui minimum que yo représenter, mais yo pas chiffre final yo. So if my spouse and I are going to sponsor another couple, there are 4 of us. Si moi-même avec Marie, nous pour aller supporter yon l'autre 2 moun qui mariés, ça veut dire nous vinn 4 au total. Okay. We know that I make 20,000, so my spouse needs to make at least another 10 for us to qualify with 4 people at about 30,000. Ok, si moi-même moi gen faire $20,000, so Marie ou bien partenaire nan supposé faire yon l'autre $10,000 pour que nous capable qualifier à environ $30,000. So if my husband and I want to co-sponsor, we can do that. Si moi-même avec Marie m'ple co-sponsoriser un monde, so nous capable faire ça. But we have to remember, are they going to live with us or are we going to give them money to rent an apartment? Nous devons songer, est-ce que vous allez vivre avec nous ou bien nous allons encore puis aller dans l'autre appartement? Et ça, c'est responsabilité de nous. Qui ça? This is your responsibility. Exactement. The sponsor has to be the sponsor is responsible for housing, food, medical, and education, all costs. Okay. Sponsor responsable pour 4 bail ça. Médical, caille, manger, éducation. Okay. So, it's all about, can you afford? It's about your numbers. USCIS is going to look at your numbers. There's no magic number, what is my income? There's no magic number, what do I have in my account? But it has to be liquid income. So your house, you cannot sell and use that money, right, to support a family. So that's not liquid. They only count 1/5 of the value of your house as a liquid asset.
Traduit ça. OK. Yeah, il dit comme ça que comme ça faut qu'il est disponible là pour là. Et même si tu as Comme cash, comme cash, faut que la disponible cash, liquide. Yes, yeah, on comme qui est supposé disponible cash, et dit comme ça même si ou pas prendre caillou pour dire comme ça faut prendre 20 caillou pour sponsoriser monde. Il dit même si tu as considéré faire ça, USCH considéré un cinquième de cop ko 20 caillou comme cop qui liquide. Okay. So again, it's not a hard exact answer. So we're going to do one more quick example. So if my partner and I sponsor a husband and wife and 2 children, that's 6. So we need about 40,000 of income to qualify just based on the chart. Il dit pour l'autre exemple, lui-même avec Mariel qui sponsorisé Marie madame avec 2 petits moun qui ba nous un total de 6 moun, n'a besoin environ $40,000 pour nous capable rendre ça possible. Okay. $40,000 ça cash, right? For liquide. This is our income. Our income must be this minimum. The income, right. I think about est-ce que comme ça supposé cash sous compte mon tout pour disponible ou bien Oui. Well, tale. Parce que if we tell USCIS that this family of 4 is moving in with us and we have a 1-bedroom apartment, that's going to be a problem. If we tell them that they're moving in with us and we have a 3-bedroom house, that's a different situation, right? So again, there's no exact answer for money. Go ahead and translate that, and then I'll keep going. Yeah, les font l'autre illustration sur un point John fait, il dit comme ça que si par exemple nous dit USCIS n'a prend 4 moun, Marie madame avec 2 petits moun et quelques nous étaient son seul chambre à coucher que le gars là-dedans. Ça son problème. Mais s'il y a 3 chambres à coucher là-dedans, so possibilité que nous capable recevoir mon ça li paraît faisable. So ça il fait plus sens devant USCIS. Right. So Jay's question, listen up, Jay. So I'm going to explain, I'm going to give you your answer, but not exactly. So if our income is $40,000 a year and we live in a 1-bedroom apartment, and I tell USCIS, we are going to pay for an apartment, food, medical for this family, and we are going to give them $2,000 per month for them to live. That's $24,000 per year. Okay. We can't do that on an income of 40,000. But if I have 30,000, 40,000, 50,000 in the bank, I can do that, but only for 1 year. I have to show that I can do it for 2. OK, Tammy ba une illustration encore, parce que je te pose une question. Il dit il y a un nombre que nous capable montrer si que Marie madame a fait $40,000 et que sponsorise un monde et que yo ganta gagnon yo gon seul chambre à coucher, si que monde ça vini faut que ka montrer USCIS que y a bien $2,000 cap disponible chaque mois pour supporter monde ça. Mais par contre, sous $40,000 ou bay on l'autre monde $2,000 chaque mois, ça va te montrer un total de $20,000. Est-ce que c'est possible? Probablement non. So, c'est ça que lui-même que il est capable de montrer. Et c'est ça qui est capable de créer problème sur question support financier. Okay. Can you work and pay back the sponsor? Perfect timing. So this is not an employment program, but go ahead, Mark. Et ça, c'est pas un programme qui a fait mon bin travail aux États-Unis, mais as a beneficiary coming into the United States, you can petition for employment authorization. OK, il dit comme ça que comme l'on éligible pour entrer aux États-Unis, on est capable de remplir une application pour qu'on capable une autorisation pour travail. Right now, the review time for employment authorization, the EAD, is 9 to 12 months. OK, il dit qu'on y a et document de travail là, les qu'on remplit pour lui, il prend de 9 mois à 1 an. Oui. 9 mois à 1 an. So as the beneficiary, you can apply for employment authorization after you enter the US. Il dit comme ça que en tant que monde qui sont bénéficiaires de programme ça, l'on entre aux États-Unis,
ou capable appliquer pour cadre travail. And if you're granted the application, you will get a social security number and you can work and you get to pay taxes in the US. Il dit comme ça que si que yo approuvé demande ou a bien possibilité pour recevoir social, ou a bien possibilité pour travailler aux États-Unis et ou a bien possibilité pour payer taxes aux États-Unis tout. Congratulations. Welcome to the US. Félicitations. Welcome. Bienvenue aux États-Unis. Est-ce que nous avons des questions toujours parce que la question est là, OK. Question ça ba moun pour my beneficiary will be living with my mom, but I'm sponsoring it. Is that okay? Does that count as me paying the rent or no? So you would need to put in your application that your beneficiary will be living with your mom. There is a space for this in the application, and that you will be providing them X amount of money for other expenses. And if there's not enough space, then you actually write it into the additional information. So yes, so you can do that. That is counted as providing housing, but you have to always register the address where your beneficiary is with USCIS. And you are responsible for paying. So if it doesn't work out with mom, it's an apartment or moving in with you or whatever your personal answer is. OK. Another question, si par exemple on appliqué pour résidence là pour une interview, ambassade là-bas j'aimerais pour ça. Si on arrive dans le programme, est-ce que mon ça a ajusté statut pour résider d'arriver sans problème? Yes. So I've seen a lot of questions about the K. I've had a lot of questions about the spousal visa, and this is a family-based visa. So anyone who is waiting for those programs, if you do not have a tourist visa, you do not already have a visa to enter the US, you can petition for this program and it will not impact your immigrant visa at all. OK, moi c'est ça son point qui est extrêmement important que lié. Si que ou gantan un process immigration et que ou poko gon visa pour que ou rentre aux États-Unis, ou ap capable éligible pour programme ça et là que ou rentre aux États-Unis, ou ap capable faire ça qu'on supposé faire pour ajuster statut. Okay. Important side note. Okay. Yeah, pour continuer. Okay, so for people that have petitioned for a K1 visa and are waiting for your interview. Il dit comme ça que remarque pour moun qui gagne application pour que un visa et captain interview. Okay, the K1 is the fiancé visa. So if you are waiting for your interview and you petition for your fiancé under this program. Si que vous prétendez visa fiançage là et que c'est ou voyez on demande pour programme ça pour fianço là qui Haïti ou bien n'importe côté que dia. If your fiancé is granted parole, they enter under the parole document. Si que yo approuvé demande là et que moun arrive entre les États-Unis sous programme ça, you cannot get married before day 91. Ou pas ka marié avant 81 jours. So on obligé quitter 81 jours passés pour marier après. Okay. So this is confusing because if your fiancé enters on a K1, you must get married within 90 days. Il dit comme ça, si c'est sous visa K1 en moun nan rentré, ou obligé marier avant 90 jours. But if they enter under another program, you cannot marry for the first 90 days. Mais si moun nan rentré après, selon l'autre programme, ou pas ka marier dans premier 90 jours. Okay. There's a lot of discussion because there is a rule called the 90-day rule. So if you enter under a different program, usually a non-immigrant visa, and you marry within 90 days, it's considered fraud, that you entered fraudulently because you entered with the intention to marry. OK, il dit comme ça que gon loi, on règlement qui est le règlement 90 jours, ça veut dire comme ça que si qu'on rentre aux États-Unis et qu'on marie dans 90 jours, ça a créé suspicion que c'est fraude qu'on fait.
Mais si qu'on rentre et qu'on marie après 90 jours, ça, on pas bien problème. Mais seul monde qui est capable de marier dans 90 jours, c'est le monde qui rentre dans le visa et K1. Yo. Exactly. There is no specific advice on this from USCIS, but we know with all of the other non-immigrant visas that you cannot marry for the first 90 days. So I would tell any of my clients, do not marry until at least day 91 because we don't want to have a conflict with the law. Ok, les dit comme ça, tout client yo, make sure que vous pas, assure que vous pas marié et pas après 91 jours, parce que il pas de un problème avec la loi immigration aux États-Unis. Et nous avons l'autre question là, combien de temps processus là prend, sorti les sponsors appliqués pour les bénéficiaires arrivés aux États-Unis? We don't know how long the process is going to take. Nous pas connaît combien de temps que le processus là prend. When the Venezuela process began 6 months ago, people who applied within the first 2 weeks were in the US within 3 months. Les dit comme ça que le processus a commencé 6 mois de ça avec Venezuela, monde qui était appliqué dans l'intervalle 2 premières semaines, yo était rentré aux États-Unis dans environ 3 mois. However, people that applied after 2 weeks waited for months. And so we do not know how long it will take. Mais moun qui appliqué après yo fait un pile temps, yo prend un pile mois, so li pas connaît exactement qui quantité de temps que ça capable faire. Et c'est le 17 m'a Yeah, so make sure 90 days, 91 days, okay? Make sure that you understand. If you enter on parole, 91. If you enter on the K1, before 90. So just count your days. All right, if you're already married, if your family has petitioned for a family member visa, brother, sister, parent, child, and you're waiting, yes, you can use this program to enter, and you do an adjustment of status in the US. OK, so si ou te ganda gen l'autre monde qui appliqué pour maman, papa, et mari, madame, et qu'on fait programme ça à tout, qu'on rentre aux États-Unis, font façon pour faire ça que les ajustements statut. Parce que programme ça pas empêcher qu'on fait. Exactly. So this parole program does not impact your immigrant visa. Your immigrant visa continues even if you're granted parole. Le programme ça pas empêcher que ou continuer process immigration côté bien pour rentrer aux États-Unis et process ça continuer même si que you approuvé demande sous parole sous programme ça. However, the parole program is not a path to a green card and does not guarantee any other visa. Mais l'important pour que les disons comme ça que le programme parole ça pas permettre qu'on vienne une résidence et li pas permettre que vous bénéficiez de n'importe l'autre catégorie visa qui gagne. If you are in the US on parole and you find employment that will sponsor you for an employment visa, you can apply. Et dit sous États-Unis sous parole et qu'on joigne un travail qui veut sponsoriser, donc vous capable faire ça. If you enter on parole and after day 91, you find the love of your life and you want to get married, you can adjust your status to a spouse visa. C'est comme ça, si vous rentrez aux États-Unis après 91 jours, vous joignez l'amour de ta vie, so vous capable de marier et vous capable de changer de statut pour vous capable de venir visa et de mariage. The original sponsor is responsible for all of your finances until your spouse receives authorization for the spousal visa. Au sponsor côté gain l'autre appliqué pour document, les responsables pour tout coût qui gagne avec processus ou avant aux États-Unis jusqu'à ce que vous joigne visa et de mariage là. Okay, if the beneficiary is a legal resident of another country, you do not qualify. You can only be, I believe, I have to double check that, but I believe you can only be a resident of Haiti. So, or I mean, you can only have citizenships. I'm sorry. Let me back up.
If you have citizenship in Haiti and dual citizenship in another country, you do not qualify. If you only have citizenship in Haiti, you do qualify. Ok, si que ou gen nationalité haïtienne et qu'on gon l'autre nationalité en même temps, ou pas éligible. Pour que ou éligible, ou de seulement haïtien. Oui. Et Tammy, gon moun ki mande... Yeah. I saw someone ask about if a company or organization wants to sponsor you. It is a person that sponsors you, but the organization can add funds. And that just needs to be put in the application. Sorry, I was looking at something. I didn't catch that. Do you mind to repeat that? So if a company or organization wanted to sponsor, it's actually an individual that sponsors you, but the organization or company can add funds to allow the financial responsibility to be assisted. Oh, ok, perfect. So, si gon compagnie ou bien une organisation qui t'a sponsorisé, mais ou bien un sponsor, so compagnie est capable de mettre l'argent pour permettre que le process sponsorship là passe plus rapide. Okay, how do you contact me? On Twitter. Let me put your Twitter. Okay. I'm about to write it right now. Okay. So yeah. Okay. So my Instagram, is Haiti Legal Gal. My Twitter. 1 second. Let me just put it on the screen. Instagram. Hold on. Important pour moun yo contacter Tammy parce que yeah. This is les amis gardez questions. Non, pile question. Quelle est la séance 2 là? Live ça sont là qui va filer même. Ah non, c'est live ça 7 minutes m'ga balé encore. Ouais. Okay. So yeah, so my Twitter, I just sent to you in the private chat, so you can drop that too. I've never changed it to the Haiti Legal Gal. My IG. The Instagram. Send me the Instagram also. Send you my Instagram also. Yes, so I can put it on the screen. Okay, I can do that. If I can remember it. Here we go. Okay, there's my IG. Okay, and then everybody knows me as Tammy Ray. So if you want to contact me on Facebook, you can. That does not mean you need to be my friend. Questions and you don't have to friend me, I promise. Let's go. So again, we talked about the Haitian passport, but I'm going to go through it again because I've seen a lot of questions pop up about it. So the old passport, if your beneficiary still has the old passport with the PP or the GV, use the old passport, and then in additional information, state that they have a new passport with the R, and then upload the old passport and the new passport when you're uploading documents. Li di de parler de ça, mais la pour tourner sur lui, si on moun ou te gen ancien passeport qui commence avec un pipi ou bien on dit n'importe gens commencer idée pour que nous gagne en tête nous, les n'a mettre dans forme là deux premiers chiffres ou bien deux premiers lettres de supposer lettre alphabétique. Par exemple, R1 ou mettre RI ou bien RL. R0, ou mettre RO pour que les capable prendre. Qu'on ait que information mettez pas exactement information ça et qu'on y va mettre dans partie information additionnelle là, ou mettre bon numéro passeport et ou expliquer pour qui ça que c'est ça pour te mettre. If you have no passport, then you have to go get one because it's only with a passport that you can travel to another country.
Si pas un passeport, on a besoin d'un passeport parce qu'on a besoin d'un passeport pour voyager dans l'autre pays. Voilà. Guys, go ahead. No, I was just going to say again, anyone in the US, a US citizen, a legal resident, or a TPS holder can petition for someone in Haiti through this process. On monde qui sont américains, qui sont permanents résidents, qui ont TPS ou bien qui choisissent qui vivent aux États-Unis, ils sont capables d'appliquer pour monde ça. Ils sont capables d'appliquer pour monde qui de nationalité haïtienne. Okay. Everything that I've talked about can be found on the USCIS website and go step by step. I'm going to say it one more time. This application costs nothing. And I do not encourage you to use a lawyer or any assistance to fill out the information because you would have to give them all of your personal financial information. I do not recommend that. Ok, les dit comme ça, la priorité encore. Information qui gagne, c'est information personnelle. Il n'est pas recommandé pour que vous payiez mon avocat ou bien l'autre monde pour faire ça pour vous. Il n'est vraiment pas recommandé ça parce que vous avez pile d'informations personnelles ou la donne. So, fais attention. Les applications, c'est gratis. Ou pas besoin de payer pour lui. Ou pas besoin de payer au monde pour aider. Ok, application gratis. Blanc dit ça. Autant des blancs parler créole. Autant des blancs parler créole. Oui, parfois. Okay. I hope we got everybody's questions. Sorry that we took so much time, but I wanted to be super thorough and make sure that we kind of nailed as much as we can. So if you have other questions, you can connect with me, but please, don't kill me off, okay? Be gentle to me. Gratis, Munyo. I had 800 questions. I had 800 texts on Friday, and I can't even count how many I've had today. So. Oh my goodness. But Alors, moi, c'est que nous arrivons répondre l'essentiel, ok? Nous, plus ou moins, portons lumière sur le dossier ça, parce que ça fait un paquet de palantés dans le pays, et les gens qui sont dans la diaspora, ils racontent ça pour faire. Donc, moi, c'est que les lumières portées pour nous plus ou moins comprendre qui ça y est. Donc, nous avons fait ça avec un peu de professionnalisme, et puis il faut nous comprendre, il faut une compréhension. Donc, il faut nous ait assez de capacité pour supporter, ok? Donc, il y a tout ça. Et nous avons contact Tammy et pour n'importe question légale que nous avons, qui a rapport à l'immigration et puis la loi, nous sommes capables de checker sur Twitter, sur Instagram. Donc, c'est que là, nous faisons presque 1h30 à parler. Et les gens qui ne pas de temps là dans le commencement, qui toujours regarder live là parce qu'il est disponible. Et la prêter sur page là, nous avons partagé avec proches nous tout qui monde qui a des doutes sur quelques bagages, sur quelques points. Moi c'est que travail nous même dans Junior 7 c'est pour tes lumières parce que merci Tammy, merci Marc-Henri et pour le travail que nous avons fait. Merci John, Tammy. Thank you so much. You bet. You nailed it Wonderful as to see always. you all. Okay, bonne soirée. Bye bye guys. Ciao. Bye bye tout le monde.